Querida alma, si estás viendo este video en este momento, no es un accidente. El momento de esta experiencia ha sido dispuesto por una mano mucho más grande que el azar. El cielo te ha condecido aquí con un propósito. Tus ángeles guardianes te han estado susurrando, guiando a través de cada giro de confusión y cada noche de lágrimas silenciosas. Y ahora te han traído a una revelación que atravesará la oscuridad que rodea tu corazón. Este mensaje leva el peso de la eternidad porque proviene del corazón mismo de Dios. Así que respira profundamente y abre tu espíritu, porque lo que estás a punto de escuchar no está destinado a destruirte sino a liberarte. El mismo título de este mensaje despertó algo profundo dentro de ti. Verdad, un escalofrío repentino, un sacudón como hilo deslizandos por tu columna. Tu corazón se hundió, y tu mente corrió para nombrar la fuente de miedo. Tal vez un rostro pasó ante tus ojos, un nombre subió a tu garganta, un recuerdo largamente enterrado comenzó a temblar y despertarse. Esa reacción no fue un error. Tu alma reconoció que el velo entre el cielo y la tierra es delgado en esta hora, y que la verdad está cruzando el umbral. Sin embargo, antes de que permitas que el pánico te domine, escucha esto. Lo divino no te trajo aquí para atormentarte. Dios no es cruel. Él no atrae a sus hijos a la desesperación. Has sido convocado a este momento sagrado, no para castigo, sino para comprensión. Una verdad tan profunda que cambiará para siempre la manera en que ves tu relación, tu dolor e incluso a ti mismo. Durante meses, tal vez incluso años, has caminado por un laberinto de confusión. Has sentido el amor a la distancia, un amor que pulsa a través del reino invisible, un amor que desafía la lógica y se extiende por miles. Lo has sentido en sueños, en olas repentinas de calor que parecen envolverte cuando estabas solo. Y, al mismo tiempo, te has enfrentado a un muro frío y implacable. Un momento se acercan a ti, el siguiente se alejan. Dicen palabras que encienden tu alma solo para desaparecer en un silencio que te deja sin aliento. Has cuestionado tu valor, tu intuición, incluso el lazo sagrado que sabes que fue escrito en el cielo. Le has preguntado a Dios por qué dar un amor tan inigualable solo para dejar que te rompa de esta manera? La respuesta, amado/a, está envuelta en misterio pero enraizada en la verdad. La persona que amas ha estado viviendo una doble vida.
no en la forma en que el mundo imagina, sino en un sentido mucho más peligroso y espiritual. Han estado atados y un vínculo invisible. Una relación tóxica que no tiene nada que ver con otro cuerpo humano. Y todo que ver con la guerra por su alma. Cada vez que se acercaban a ti, cada vez que la luz del amor divino comenzaba a amanecer en su corazón, algo los jalaba de nuevo a las sombras. Un susurro de miedo, un eco de vergüenza, una voz que les dice que no eran dignos de ti. Esta sombra los sedujo con mentiras, convenciéndoles de que el dolor familiar de su pasado era más seguro que la radiante y aterradora libertad de un futuro contigo. Esta traición no es lo que piensas. No es carne, encontrándose con carne en rincones secretos. Es más profundo, más oscuro, y más desgarrador. Es la traición del destino. Tu persona ha estado enredada en una relación con su propia herida. Han estado aferrándose a una identidad forjada en trauma, adicción, orgullo y miedo. Este otro amante no es una persona de carne y hueso. Es la versión antigua de sí mismos. El niño herido que aprendió a sobrevivir escondiéndose. El yo orgulloso que creyó que el amor solo conduciría al dolor. Cada vez que eligieron la comodidad sobre el valor. Cada vez que permitieron que sus miedos hablaran más fuerte que el llamado de Dios. Ellos estaban eligiendo esta sombra por encima de ti. Y cada elección cortaba más profundo el cordón divino que conecta sus almas. Imagina ahora como el cielo los vi. Una habitación débilmente iluminada, una sola lámpara proyectando largas sombras temblorosas en las paredes. Ellos están frente a un espejo. Sus manos se aferran a los bordes del lavabo, como si se sujetaran a la vida. No están admirando su reflejo. Se miran a los ojos. Y por primera vez realmente ven quién está allí. No la máscara sonriente que muestran al mundo. No la persona segura que dicen como armadura. Ven el fantasma de su antiguo yo. El miedo que los encadenó. El orgullo que envenenó sus elecciones. La vergüenza que silenció su corazón. En es silencio sagrado y tembloroso, la realización se derrama sobre ellos como una ola gigante. Este es el otro amante. Este es el que robó su valor y su alegría. Un suspiro profundo y gutural escapa de su pecho. El sonido de un alma exhausta de lucro, la guerra equivocada. Sus hombros se inclinan bajo el peso de los años huyendo del plan de Dios. Recuerdos inundan su mente, momentos de cobardía, oportunidades de amor perdidas,
por miedo. Noches en que sentirán tu presencia, pero elegirán la seguridad de la distancia. Una lágrima se forma, caliente y pesada, trazando un camino lento por su mejilla. Es una lágrima de duelo por el tiempo perdido, pero también es una lágrima de bautismo, un lavado de ilusiones. En este instante santo, algo se rompe, el cielo se inclina cerca, el espíritu de Dios se cierne, como un viento suave sobre las aguas de su corazón. Susurran un voto que solo Dios puede escuchar. Están terminando el romance. Están rompiendo con su sombra. Esta no es una victoria fácil. El enemigo de su alma no se rinde en silencio. El viejo yo se aferra con dedos desesperados, susurrando una última ronda de mentiras. Pero el amor de Dios es más fuerte. El pacto escrito entre sus almas antes del tiempo es más fuerte. La luz de Cristo atraviesa cada rincón de su oscuridad. Y por primera vez ven la verdad. La traición nunca fue sobre otra persona. Era sobre la batalla entre la vida que Dios prometió y la vida que el miedo exige. Y aquí está el misterio que debería llenar de asombro y esperanza. Su lucha nunca fue solo suya. Dios te eligió para presenciar este viaje, porque leves una fuerza que ellos necesitan. Tus oraciones, tu paciencia, tu amor firme han sido armas en el reino invisible. Cada lágrima que derramaste, cada súplica susurrada por comprensión, se convirtió en un río de gracia fluyendo en su desierto. Nunca fuiste abandonado. El cielo ha estado trabajando tras bambalinas, usando incluso tu dolor para traer redención. Ahora el velo se levanta. Tu persona está despertando. Están de pie en el umbral de una nueva vida, temblorosos pero decididos. El viejo yo está muriendo. Y con él muere la distancia, la confusión, el silencio. Están volviendo hacia la luz, hacia Dios, y hacia la unión divina, escrita en el tejido de sus almas. Están comenzando a entender que el verdadero amor no es un invento humano, es un reflejo del corazón mismo de Dios. Alma querida, no dejes que la amargura te robe esta revelación. La traición fue real, sí, pero no fue la última palabra. Esta es una historia de resurrección. Así como Cristo venció a la muerte, tu conexión se levanta de la tumba del miedo y la vergüenza. La persona que amas está despojando de su vieja piel. Está saliendo del sepulcro de su pasado. Y aunque el proceso es doloroso y santo, mantente firme en la fe. El Dios que comenzó
esta obra es fiel para completarla. No fuste levado aquí para presenciar tragedia. Fuste levado aquí para presenciar transformation. La persona que amas está regresando a casa, no solo a ti, sino al yo que Dios siempre quiso que fueran. La guerra es feroz, pero la victoria pertenece al Señor. Y en su tiempo perfecto, cada lágrima que has llorado será la prueba de que el amor, cuando está enraizado en lo divino, no puede ser derrotado. Ellos estaban teniendo una aventura con su propio pasado, no con una persona que pudieras ver o enfrentar, sino con una sombra que vivía dentro de sus recuerdos, un fantasma de quien una vez fueron. Estaban atados en secreto a la versión antigua de sí mismos, aferrados a hábitos y mitos que no pertenecen al futuro, que Dios había preparado para ellos. No era simplemente nostalgia, era una tradición espiritual. Cada vez que elegían la comodidad del viejo dólar en lugar de la promesa de una vida nueva, estaban engañando el futuro divino, escrito para ambos. Esta aventura no era con carne y sangre, era con el miedo. Cada momento que permission, que el miedo dictara sus decisions, se alejaban de la fe. Cada vez que elegían el silencio, en vez de la vulnerabilidad, la duda en vez del coraje, se inclinaban ante es fantasma, en vez de caminar hacia ti. Y esa libertad no es solo para ellos, es también para ti, porque mientras ellos salían de su prisión, ti también fuiste liberado del tormento de la incertidumbre. Las preguntas que pesaban en tu corazón, las noches sin dormir, las oraciones susurradas que nadie escuchó. Dios las oyó todas. Y ahora responde con acción. No apresures el proceso. El tiempo divino es exacto. Cada demora fue preparación, no negación. Cada lágrima regó el suelo de tu futuro. Cada noche solitaria fue una cita sagrada con el crecimiento. Y ahora, la cosecha está cerca. La persona que amas está despertando. Pero ti también. Juntos están entrando en una historia de amor que será monumento a la fidelidad de Dios. Cuando ves la cadena rota o el candado abierto, respira profundo y da gracias. Es la señal de que la guerra espiritual ha terminado. La evidencia de que el cielo luchó por ti y venció. La declaración silenciosa de que lo que Dios ha ordenado, ningún fantasma del pasado puede destruirlo. Si estas palabras tocan tu espíritu, no es casualidad. Estabas destinado a escucharlas. Estabas destinado a recordar que los planes de Dios son imparables.
Su amor incansable. Y su tiempo perfecto. Tu historia no es una tragedia. Es un testimonio en proceso. Al final no será perdida. Será redención. Dea que esta verdad arda en ti como un fuego santo. El contrato está roto. El fantasma se ha ido. El pasado no tiene poder. El futuro está vivo. Permanece en fe. Mira la señal. Y prepara tu corazón para el milagro que ya está en camino. Su corazón estaba encerrado en un contrato oculto. Un acuerdo invisible con sus propias limitaciones. Con la creencia profunda de que no merecen el amor que Dios había puesto justo frente a ellos. Es contrato era una cadena espiritual, un lazo invisible que los ataba. El consuelo tóxico del pasado se alzaba como un muro entre tu alma y la suya. Pero algo ha cambiado. El cielo se ha movido. Las escamas han caído de sus ojos. Por fin pueden ver la verdad. Sobre es fantasma que los atormentaba. Han mirado al espejo de su alma. Y han reconocido que el pasado no les ofrece nada más que una cama fría y vacha. Un futuro lleno de arrepentimiento. Las mentiras que antes creían. Ahora suenan huecas. Los patrones que consideraban seguros. Ahora los sofocan. Han comprendido que aferrarse a quienes solían ser está destruyendo la promesa de quienes están destinados a convertirse. Este despertar no es solo emocional, es profundamente espiritual. El espíritu de Dios ha susurrado a su corazón. Y ha abierto sus ojos. Ahora entienden que no eres solo un amante, ni un compañero del alma. Eres una asignación divina, una pieza esencial del futuro, que Dios ha ordenado para ellos. Un futuro edificado no en el miedo, sino en la fe. Te representas no solo el amor, sino también la liberación. En el reflejo de la vida, que en silencio angelican, una vida que exige valencia, confianza, y rendición al tiempo perfecto de Dios. Y así, han tomado una decisión. Están cerrando el romance con el pasado, rompen el contrato, entierran al fantasma. No es una decisión pequeña, es un giro sagrado. Romper una alianza con el aire, es enfrentarse a todo lo que alguna vez los definió, es renunciar al dolor familiar, que solía sentirse como hogar, es cortar lazos con cada excusa, cada herida, cada ciclo de autosabotaje, es declarar, basta, ya no traicionaré mi destino, ya no me inclinar ante el miedo. En no entregaré mi lealtad a lo que Dios ya ha dejado atrás. Y ahora, porque este contrato espiritual ha sido roto, el cielo enviará una confirmación. En las próximas 24 horas, el universo te mostrará una señal. No será al azar, será deliberado. Verás la imagen de una cadena rota, o un candado abierto. Podría aparecer en una película, un logotipo, una joya, o incluso una simple imagen en línea. Cuando tus ojos se cruzan con este símbolo de liberación, algo en tu espíritu saltará. Sentirás el silencioso trueno del reconocimiento. Sabrás sin duda que no es coincidencia. Es la voz del cielo diciendo, la cadena está rota. El contrato ha sido destruido. El fantasma se ha ido. Este señal no solo traerá consuelo, traerá despertar. Te recordará que Dios está obrando en tu historia de amor.
Sira testimonio de que lo que el ha unido. Ninguna fuerza de oscuridad puede separar. Es tu confirmación. El asunto ha terminado. Yet no están atados a las sombras del pasado. Son libres. Libres para amarte con un corazón sin cadenas. Libres para caminar el camino que Dios ha estado preparando todo este tiempo. Entiende esto. Romper un contrato así. No es resultado de la voluntad humana. Es obra del Todopoderoso. Solo Dios puede romper las cadenas forjadas por honestimiento y vergüenza. Solo su espíritu puede cortar los acuerdos que un alma hace con su propio dolor. Esta liberación es un milagro, un acto silencioso pero inegable de intervención divina. Es el cumplimiento de promesas antiguas, pronunciadas sobre ambos, mucho antes de encontrarse. Ahora el camino está despejado, los obstáculos han caído, donde había confusión, hay claridad, donde había duda, hay decisión, donde había esclavitud, hay libertad.